In this video, we'll discuss about surgical site infection, care bundles for surgical site infection, prevention. We will divided our discussion into three phases: phase 1, phase 2 and phase 3. Phase 1 pre-operative phase, phase 2 operative, phase 3 post-operative phase. The bundle needs to be considered pre-operative prevention of surgical site infection. The following: first, we need to optimize health control risk factor. Okay, here we need to optimize health control risk factors such as excess weight, malnutrition, hypertension, weakened immune system, smoking, and uncontrolled diabetes. Okay, so optimize health control, exercise, weight, malnutrition, hypertension, weakened immune system, smoking, and uncontrolled diabetes. In general, complication from surgical wound. Okay, in general, complication from surgical wounds are more prevalent in diabetics, and healing is impaired when glycemic level are not well managed. Okay, two condition: one is diabetic condition, second one is impaired glycemic level, not well managed. Therefore, ensuring that patient that will undergo surgery, okay, they will undergo surgery, we need to have less than 200 mg deciliter glucose value. So we need to have that patient sugar level, pre-operative glucose level less than 200 mg per deciliter. Second one is that skin preparation. Next management is skin preparation, performing brief bathing to surgery. Okay, here what we call that operative antiseptic shower. Okay, operative antiseptic shower or decreases skin microbial colony count. Decrease skin microbial colony count. That is an effective way to remove harmful bacterium. On top of that, we also have hair removal. In many cases, hair removal is not necessary when required single use clipper, okay, are to be used, not shaving razors leave microscopic cut on the skin. So suppose we are using razor means chances for cut, so not recommended. Okay, this one, these are all potential entry point for bacteria. Then pre-operative management. The next management is the part of bundles of hair is preventing surgical site infection. Under the pre-operative phase is antibiotic prophylaxis. Okay, antibiotic prophylaxis. First one is rebirthing, operative antiseptic shower we are calling. Second one is hair removal. Third one is antibiotic prophylaxis. For some surgery, one of the way to prevent surgical site infection to give antibiotics is prophylaxis. And what are the things that we need to consider? First one, selection and dosage of antibiotic is important one. So first one is selection and dosage dosage of antibiotics. Second, it is also recommended to start administered patient antibiotic within within 60 minutes. First one is administration of antibiotics within 60 minutes, after which reducing
it at 180 minutes. Okay, after that reducing it 180 minutes or after 3 days. Lastly, discontinuing at that antibiotic within 24 hours. Okay, discontinuing that antibiotic within 24 hours is recommended our first phase. Second one is pre-operative management. Okay, in this pre-operative management, that environment, we are now entering our second phase, which is operative. That operative, first one is pre-operative, second one is operative phase. As part of our care bundle, we have this environment. Okay, first one is environment. In here it is very important that we ensure that sterility. Okay, sterility of that environment to prevent contamination of our operative site that leads to infection, ensuring that operation theater are clean and well sanitized. Okay, operation theater become well sanitized and sterile one. Sterile condition we want to maintain for our patient welfare. Then part of that environment, we also need to ensure that our theater or maintained closed condition. Okay, less than only less than 10 times per hour is recommended. Number of door opening of sterile equipment until surgical wound closure. Then next is operative phase. We have that surgical equipment. Okay, surgical equipment, what are the things doctor using that surgical equipment, and sterile, that personal protective equipment, gloves, mask, like that, yeah, from here. So surgical instrument can be sterilized. Okay, how we can sterilize? By using steam under pressure, dry heat by using ethylene oxide or other approved method, ensuring that integrity of instrument steriled condition. Okay, sterility in vital. This goes with the personal protective equipment. Okay, a personal protective equipment that the healthcare worker use, ensuring and maintaining all the equipment and materials within the other are steriled. But on the top, this before handling and wearing personal protective equipment, hand hygiene need to take place. According to Center for Disease Control, CDC, use the brush for surgical. Okay, use of brush for surgical hand scrub is not recommended. No need for scrubber. Okay, so necessarily scrubbing with a brush is associated with an increase in skin cell and bacteria settling from the hands, and that's what our operative phase is composed. So this one is not a scrubber is not recommended. So next we have last phase, which is post operative phase. In this we need to consider the oxygen and two things, oxygen and body temperature of our patient to prevent surgical site infection. According to NICE, National Institute of for Healthcare Excellence, sufficient oxygen to maintaining a hemoglobin saturation of more than 95 percentage. Okay, thus the hemoglobin saturation maintained above 95 percentage both during and post operative stages needed for wound healing. This one 95 percentage needed for wound healing and
preventive of infection when dealing with the body temperature, maintaining normothermia, that means body temperature 36 to 38 degrees Celsius we want to maintain during entire phase. So pre-operative, post-operative, using body warmer. Okay, so we can use heating blanket, maintaining body temperature. Lastly, pre post operative phase we have that incision site care. Okay, incision site care, um, taking into consideration proper attention and care to our patient. Post operative site is crucial. It is recommended for a surgical incision site to be covered with sterile dressing 24 to 48 hours. On the other hand, if the wound is left for delayed closure or healing by secondary intention, it is packed with steriled moisture gauze and covered by sterile dressing. இந்த வீடியோவில் சர்ஜிக்கல் சைட் இன்ஃபெக்ஷன் பண்டில் ஆஃப் ஹேர் பற்றி பார்த்துருக்கோம். இதில் வந்து 3 ஃபேஸாக டிவைடட் பண்ணியிருக்காங்க. பிஃபோர் ஆப்ரேஷன், டியூரிங் ஆப்ரேஷன், ஆஃப்டர் ஆப்ரேஷன் சொல்லிட்டு. இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் அதாவது கிளைசிமிக் லெவல் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அந்த வூண்ட் வந்து சீக்கிரம் ஆறாது. ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த டைமில் வந்து குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து லெஸ் தென் 200 mg/dL இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கின் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணிக்கணும். அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ பாத்திங் டு சர்ஜரி, அதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆப்ரேட்டிவ் ஆன்டிசெப்டிக் ஷவர் க்ளீன் பண்ணிக்கணும். மைக்ரோபியல் லோடு இல்லாமல் பாடியை வந்து க்ளீனாக வச்சுக்கணும். இது ஹேர் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது ரிமூவ் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஆன்டிபயாட்டிக் ப்ரொஃபிலாக்சிஸ் கொடுக்கணும். அதில் வந்து செலெக்ஷன் ஆஃப் டோஸ், தென் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வித்தின் 60 minutes. ஆஃப்டர் தட் டோசிங் ஆஃப்டர் 180 minutes. ஓகே, அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணணும் வித்தின் 24 hours. செகண்ட் ஒன்று, டியூரிங் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறப்ப அந்த என்விரான்மெண்ட், அதாவது ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் வந்து க்ளீனாக வச்சுக்கணும், சானிடைஸ் பண்ணியிருக்கணும், ஸ்டெரைல் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கணும். அதை வந்து ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் வந்து எப்பொழுதுமே க்ளோஸ்டு கண்டிஷனில் தான் வைக்கணும். 1 மணி நேரத்துக்கு 10 தடவை தான் அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்க டாக்டர் யூஸ் பண்ணுற எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டுமே, சர்ஜிக்கலுக்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட்டு, அப்புறம் சர்ஜிக்கல் ப்ரொடக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்டு, டாக்டர்ஸ் போடுற க்ளவுஸ், மாஸ்க் எல்லாமே நீட்டாக ஸ்டெரைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கணும். சர்ஜிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டெல்லாம் வந்து ஸ்டீம் அண்டர் ப்ரெஷரில், அதாவது எத்திலீன் ஆக்சைடு கொடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதுக்கு பிஃபோர் ஹேண்ட்லிங் ஆல் த திங்ஸ் வி மஸ்ட் வியர் பர்சனல் ப்ரொடக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட், ஹேண்ட் ஹைஜீனாக பார்த்துக்கணும். ஓகே, அதை வந்து அக்கார்டிங் டு சிடிசி ப்ரஷிங் தேவையில்லை, ஸ்க்ரப் பண்ணி க்ளீன் பண்ண வேண்டியதில்லை. ஏன்னா அப்படின்னா மைக்ரோபியல் லோட் ஆகுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆஃப்டர் ஆப்ரேஷன் வந்து என்னென்னா பேஷண்ட்டோட பாடியில் ஆக்சிஜனும் பாடி டெம்பரேச்சரும் மெயின்டைன் பண்ணணும். ஹீமோக்ளோபின் வந்து மோர் தென் 95% இருந்தால் தான் சீக்கிரமாக வந்து வூண்ட் வந்து க்யூர் ஆகும் அப்படி சொல்லி பார்த்துருக்காங்க. அப்புறம் சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோல், பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து 36 to 38 டிகிரி செல்சியஸுக்கு மெயின்டைன் பண்ணணும். ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் வந்து என்னென்னா கவர் த வூண்ட் சைட். ஓகே, நம்ம வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் வச்சு கவர் பண்ணியிருக்கணும் 24 hours to 48 hours. அப்புறம் வந்து மறுபடியும் வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் வந்து அடிக்கடி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி சொல்கிறாங்க. ஸோ சேஞ்சிங் வூண்ட் ட்ரெஸ்ஸிங், என்ஷூர் தட் ஹேண்ட் ஹைஜீன், ஒவ்வொரு தடவை ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப ஹேண்ட் ஹைஜீன் பண்ணி ப்ராப்பர் வியரிங், அப்போ நம்ம ப்ராப்பராக தட் பர்சனல் ப்ரொடக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் வியர் பண்ணிட்டு பண்ணணும்னா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து, சர்ஜிக்கல் சைட் இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து வெளியே வந்துடுவாங்க.